Hello everybody, I'm Dresian. Hola a todos, soy Dresian. Today we're gonna learn finger picking. Y hoy vamos a aprender diferentes arpegios de mano derecha. Then we're gonna apply this finger picking to an actual song. Luego vamos a aplicar estos arpegios a una canción en concreto. So let's start. Vamos a empezar. The finger picking 2 times in C and 2 times in G. Así que es el arpegio 2 veces en Do y 2 veces en Sol. And then you go to F major 7, luego vas a Fa Maj 7, and you're gonna play a different finger picking. Vas a tocar un arpegio distinto. Thumb, index, middle, index, ring, middle, index, middle. Pulgar, índice, corazón, índice, anular, corazón, índice, corazón. In the 4 first strings, first, second, third and fourth. Y es en las primeras 4 cuerdas, primera, segunda, tercera y cuarta. And you play this finger picking 4 times. So all together is C, C, G, G, F, 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 C, C, G, G, and the ending that you've learned in the previous exercise, y el final ese que aprendiste en el ejercicio anterior. Wake up this morning, smile with the rising sun, thrill with the birds